Hello students, welcome back to the virtual class. We are dealing with economics chapter number 5, poverty, and in this chapter guys, up to now we have understood about what is poverty, right? What are the different concepts of the poverty, that is the absolute and the relative poverty, right? And we understood the concept of the absolute poverty clearly in the last session. In the last session we also understood about the level of the poverty that is prevailing in India on the basis of the concept of the absolute poverty, right? Now in today's session guys, we are going to understand the second type of poverty, the second classification of poverty, or the second method to measure the poverty, and that is the relative poverty. Relative poverty બરાબર આ એક એવો કન્સેપ્ટ છે કે જેની અંદર આપણે જે પુઅર્સ છે એને આપણે કોઈ પણ પર્ચેસિંગ પાવરના આધારે નહીં, બટ આપણે એને કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છીએ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધ કમ્પેરિઝન વિથ ધ અનધર ગ્રુપ. સો વોટ્સ હેપનિંગ ઓવર હિયર? In the absolute poverty, we were calculating the poverty line, and the poverty line ના આધારે આપણે નક્કી કરતા હતા કે whether that person is having the capacity to fulfill all his basic needs or not, right? So in this concept, not on the basis of capacity to fulfill basic needs, આપણે અહીંયા કોઈ પણ પર્સનની કેપેસિટી નથી જોવાની કે એની બેઝિક નીડ્સ જે છે એ ફૂલફિલ કરી શકે છે કે નહીં. અહીંયા આપણે મેજર કરવાના છીએ કમ્પેરિઝન વિથ ધ ડિફરન્ટ ગ્રુપ, રાઈટ? વી આર ગોઈંગ ટુ મેક ધ કમ્પેરિઝન ઓફ ધ ડિફરન્ટ ગ્રુપ. ધેટ મીન્સ relative poverty will be measured on the basis of comparison with the other groups. બીજા ગ્રુપની સાથેને કમ્પેર કરીને આપણે મેજર કરશું કે શું માણસ પુઅર છે કે નહીં, રાઈટ? નાઉ આ જે રિલેટિવ પોવર્ટીનો કન્સેપ્ટ છે, આ કન્સેપ્ટમાં જે ટોટલ પોપ્યુલેશન હોય એ ટોટલ પોપ્યુલેશનને સૌથી પહેલા આપણે ડિવાઈડ કરશું ડિફરન્ટ વેરિયસ ઇન્કમ ગ્રુપ્સની અંદર, અને એ ઇન્કમ ગ્રુપની અંદર ડિવાઈડ કરીને પછી આપણે એ ગ્રુપ્સને એકબીજા સાથે કમ્પેર કરવાના છીએ, રાઈટ? અને કમ્પેરિઝનના બેઝ ઉપર આપણે નક્કી કરશું કે whether that person is poor or not, right? So population is divided into various groups and then compare the groups with each other. આપણે જે ટોટલ પોપ્યુલેશન કે ટોટલ સોસાયટી છે એને આપણે ડિફરન્ટ વેરિયસ ઇન્કમ ગ્રુપ્સમાં ડિવાઈડ કરવાના છીએ, અને એને ડિવાઈડ કર્યા પછી આપણે કમ્પેર કરશું કે એ ગ્રુપ પુઅર છે કે નહીં, એ એકબીજાના ગ્રુપની સાથેને કમ્પેર કરવામાં આવશે, રાઈટ? ખાસ કરીને આ કન્સેપ્ટની અંદર એક વસ્તુ જાણવા મળે છે કે અનઇક્વલ ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ? કે જેને કારણે પોવર્ટી મેક્સિમમ થાય છે. જ્યારે નેશનલ ઇન્કમ હોય એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અનઇક્વલ હોય બિટવીન ધ સોસાયટી, બિટવીન ધ વેરિયસ ગ્રુપ્સ, અનઇક્વલ જ્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે, right? Maximum in those cases the poverty arises. શું કામ? Because there is one group who is earning a huge amount, but there is another group who is not earning the proper amount to fulfill their needs too, right? અને આ સિચ્યુએશન થાય છે જેને આપણે પોવર્ટી કહીએ છીએ. તો જે અલગ અલગ ગ્રુપની અંદર જે ઇન્કમનું ડિવિઝન થાય છે એ ઇક્વલી થાય છે કે અનઇક્વલી થાય છે એ વસ્તુ ઉપર ખાસ આપણે ધ્યાન આપવાના છીએ, right? So again I am saying that unequal distribution of income is studied, right? Unequal distribution જે ઇન્કમ છે એને સ્ટડી કરવામાં આવશે, અને એને સ્ટડી કરીને એના બેઝ ઉપર આપણે પોવર્ટીને નક્કી કરવાના છીએ, રાઈટ? એક આર્ગ્યુમેન્ટ એવી પણ છે કે ઇન્ડિયા જે કંપની છે ઇટ ઇઝ હેવિંગ ધ રેપિડ ડેવલપમેન્ટ, right? And yes guys, we are the country who is having the maximum ratio of the development. અત્યારે મોસ્ટ ઇમર્જિંગ કન્ટ્રી જો હોય ડેવલપમેન્ટમાં તો ધેટ ઇઝ ઇન્ડિયા. જે મેં તમને ચેપ્ટર નંબર 2 માં ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ સમજાવતો હતો ત્યારે મેં તમને વાત કરેલી. તો ઇન્ડિયા એક એવો દેશ છે કે જેની અંદર રેપિડ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. તો ઇન્ડિયામાં જે રીતના રેપિડ ડેવલપમેન્ટ થાય છે તો એવા દરેક દેશ છે ને એની માટે એબ્સોલ્યુટ પોવર્ટી છે એ કન્સેપ્ટ એટલો યુઝફુલ નથી. શું કામ? કારણ કે એની અંદર પર્સનની ઇન્કમ જોવામાં આવે છે, પોવર્ટી લાઇન ડિફાઇન કરવામાં આવે છે, રાઈટ? તો એના કરતાં બેટર છે કે આપણે અનઇક્વલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ હોય તો એને રિમૂવ કરવું જોઈએ, એને સ્ટડી કરવું જોઈએ. તો ધીસ મેથડ to measure the poverty is better for the countries like India, અને ખાસ કરીને ઇન્ડિયા માટે તો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને છે જ, રાઈટ? તો ગાઈઝ કઈ રીતના રિલેટિવ પોવર્ટી મેજર થશે હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ છીએ, બરાબર? તો અહીંયા એક હાઇપોથેટિકલ એક્ઝામ્પલ છે કે જે એક્ઝામ્પલ તમને ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે, સેમ એક્ઝામ્પલ અહીંયા મેં મૂક્યું છે, રાઈટ? સો on the basis of this hypothetical example I can make you understood about the relative poverty concept very well, right? So at first we have two columns over here. In the one column we have shown the group, and in the second we have shown the income group, right? કે અલગ અલગ ગ્રુપની અંદર અલગ અલગ ઇન્કમમાં આપણે ગ્રુપને ડિવાઈડ કરી દીધા છે. તો 5 ગ્રુપ બનાવ્યા છે અને 5 ઇન્કમ લેવલ આપણે ડિફાઇન કર્યા છે, બરાબર? અને એની ઇન્કમ રૂપીસમાં અહીંયા જોઈ છે. સો ગ્રુપ નંબર 1 માં એવા દરેક વ્યક્તિનો સમાવેશ કરશું. We are going to include all those people who are having the income between 0 to 30,000, right? In the group number 2 we are going to include all those people who are having the income from 30,000 to 1 lakh.
Then in the group number 3, we are going to include all the people who are having the income from 1 lakh to 3 lakh. Now, in the fourth group, we are going to include the people who are having the income from 3 lakhs to 10 lakhs. And in the fifth group, we are going to include the people who are having the income of 10 lakhs and more, that means more than 10 lakhs. Right. તો આવી રીતે આપણે 5 ગ્રુપ્સ ની અંદર પહેલા સોસાયટી ને કે ટોટલ પોપ્યુલેશન ને ડિવાઇડ કરી દઈશું, પછી આપણે કમ્પેર કરશું. રાઈટ, કે in the first group we are having the people who are having 0 to 30,000. Then how many people are there in that group? Right, out of the total population, how much percentage of the population is there? Right, in the group 2, right, how much percentage of the population is included in the group 3, group 4 and group 5 and so on. જેટલા પણ ગ્રુપ્સ હશે એ ગ્રુપ્સ ની અંદર આપણે જોશું કે અલગ-અલગ ઇન્કમ ગ્રુપમાં કેટલા percentage આવશે. બરાબર, ઇન્ડિયાની સિચ્યુએશન એવી છે ગાઈસ કે ફિફ્થ ગ્રુપ જે છે એટલે કે જે હાઈએસ્ટ, આ તો હાઇપોથેટિકલ ડેટા છે, right, but in reality also in India the people who are having the highest income, right, their class is so small, and the people who are having the least income, they are so wide, and the group in between, that means the middle group, right, they are on an average. Right, so that shows that we are having the unequal distribution of income, and that is the reason we are facing with the troubles of the poverty. So હવે અહીં આપણે poverty કોને કહીશું? See, this class, that is the group 1, is definitely poorer than each and every person. Why? Because group number 2, 3, 4 and 5, they are having the higher income than the group 1. And if we talk about the group 5, right, they are the richest people ever, right, because there is no one who is having the higher income than him, right? But the people 1, 2, 3, 4 can be compared. How? If I talk about the group number 2, they are poor in the comparison of 3, 4 and 5, but they are rich in the comparison of group number 1. Same way, in the group number 3, these are the people who are poorer than 4 and 5, but who are richer than 2 and 1, right? And the fourth group, right, they are poor in the comparison of 5, but they are rich in the comparison of 3, 2 and 1, and group number 5 is having the highest income ratio. That means they are not the poor, they are the richest people. Right, so on the basis of that we can divide the whole society into different groups, and then we can come to know that how many of the percentage of the people belongs to which group, and on the basis of that we can understand about the unequal distribution of income. If that problem is resolved very well, if the income is divided equally, right, at that time we can beat the poverty very well. Right, and that's why it is argued that in the nations like India, the group division and the relative poverty concept is very much useful. Right, so guys, આ જે છે રિલેટિવ પોવર્ટી નો કન્સેપ્ટ, આનાથી વધારામાં કશું જ નથી. રાઈટ, ધીસ ઇઝ ધ હોલ કન્સેપ્ટ ઓવર હિયર. સો અગેન આપણે એક આખું કન્સેપ્ટ ફરીથી શોર્ટમાં રિવિઝન લઈ લઈએ કે રિલેટિવ પોવર્ટી મેજર થશે નોટ ઓન ધ બેસિસ ઓફ કેપેસિટી ટુ ફુલફિલ ધ બેસિક નીડ્સ, બટ it will be measured on the basis of comparison with the other group, right? And for that the procedure is being followed, that population is divided into various groups and then compare the groups with each other. જે આપણે કર્યું કે જે ટોટલ પોપ્યુલેશન છે એને આપણે 5 ગ્રુપ્સમાં ડિવાઇડ કરી દીધા છે, રાઈટ, અને એ 5 ગ્રુપ્સને આપણે 5 ઇન્કમ ગ્રુપમાં ડિવાઇડ કર્યા છે, અને પછી આપણે એકબીજાની સાથે એકબીજા ગ્રુપને કમ્પેર કર્યા, and then we can come to know that કયા ગ્રુપમાં આપણે કેટલા લોકો રીચ છે, રાઈટ. આપણે માનો કે ગ્રુપ નંબર 3 ની વાત કરીએ તો ગ્રુપ નંબર 1 અને 2 ની કમ્પેરિઝનમાં રીચ છે, બટ ગ્રુપ નંબર 5 અને 4 ની કમ્પેરિઝનમાં એ પુઅર છે, રાઈટ. તો ગ્રુપ કમ્પેરિઝનના આધારે આપણે પોવર્ટી નક્કી કરશું. સ્પેશિયલી this concept studies about the unequal distribution of income, and that's why it is said, it is argued that in the nations which is having the rapid and higher development rate, right, it is better to use the relative poverty concept. It is better for the nations like India, right. So guys, this is the concept of the relative poverty. I hope you guys are quite clear with the concept, right? If not, or if you have any doubt, you have my number flashing on the screen. You can connect me anytime on my personal wall, or else you can post the public comment over here. Right, so this is the end of the session. From tomorrow onwards we are going to start the different indicators of poverty in India, right? So I'm asking for your leave now. I'll see you in the next session. Till then, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.